Graphing exponential functions. So, how to graph an exponential function? So, example number 1. We are asked to sketch the graph of f of x equals to 2 raised to x. Basically, when you graph, di ba ang pinaka-basic na kuan sa graphing is magbuhat og table of values. So, generic po na siya. Kung gusto nimo i-graph masking unsa nga function, pinaka-common nga way is to make a table of values. Construct table of values, then, example kani. Sa kaning mga x na values, actually, ikaw magbuta na. So, ikaw na, maski kung sa mong number, pero preferably, na ay positive, na po'y negative, na po'y zero, para makita niyo mo tanan ang itsura sa graph. Tapos, mas daghan og number sa x, mas okay. So, kanig, from negative 4 siya to positive 3. So, again, ikaw magbuta ng sa ibabaw, and then, ang sa baba, is isolve na lang nimo. Diyon sa pagkabalo nga ang f of x is 1 over 16. You simply substitute to solve for f of negative 4. Pasabot sa f of negative 4, since 2 raised to x na siya, 2 raised to negative 4. And kabalo man ta, 2 raised to negative 4 is, di ba, i-reciprocal na to kung negative 1 over 2 raised to 4 para mapositive na ang denominator. And we all know that 2 raised to 4 is 16. Kaya, nahimo na siya 1 over 16. Next, kanina pong 1/8. Yun sa pagkakuhan si 1/8. No, yapon. F of negative 3 na po ka. Meaning, that's 2 raised to negative 3. And again, since negative ang exponent, reciprocal siya 1 over 2 raised to 3. And 2 raised to 3 is 8. Kaya, 1/8 na. So, same lang ang process until mabot ka sa kaning f of 3. So, f of 3, meaning 2 raised to 3. Since positive naman ang denominator daan, no need na i-reciprocal. Evaluate na lang 2 raised to 3, and that is 8. So, inatura ang buhaton all throughout sa table. Hantod mo, mapuno nimo. So, I hope nakuha how to make table of values. Actually, you have been doing this sa inyong junior high school, ang table of values. Hopefully. So, familiar na ni nga steps niya. So, after nakakuha ka og table of values, you then, since found table of values, no, ang buhaton nimo para mag-graph nimo diya, i-plot na lang na nimo sa Cartesian plane. So, ang pag-plot, meaning kaning is one ordered pair, si negative 4 o 1 over 16. Asa na nga point? Nara si negative 4 o 1 over 16. 1 over 16 is point something mo na. Sunod, kanina po si 3 o 1/8. So si 3, negative 3 I mean, o 1/8 nara. Sunod, si 2, negative 2 o 1/4 nara. Sunod, si negative 1 o 1/2 nara. And so on until ma-plot nimo tanang points. So, na-plot na ang points. After ma-plot ang points, you then connect the points using smooth curve. Again, smooth curve. Dili kay i-connect nimo pa inani. Straight line. No. Dili siya pareha atong sa inyong kinder nga connect the dots. As much as kung dili siya linear, dili din na siya straight line. So, connect that one using smooth curve. So, ani ang itsura sa inyong graph karon. So, that's how to graph an exponential function. So, I hope na kuha. So, may questions?
Kung wala, let's proceed. O sa example 2. So first example na to is katong ang base niya is greater than 1. Next example is what if ang base na to is between 0 to 1, meaning fraction siya na less than 1. So pareha na, 1/2. So unsaon ko na. Actually, same process lang, magbuhat lang taog table of values. So again, ikaw magbuhat sa diri sa taas. So sa diri, ang iyang gibuhat, nagsugod siya negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, 3, and 4. Depende po sa inyo. Basta preferably, na si 0, na yung mga positive na po yung negative. Mas daghan, mas maayo, mas makita niyo mong itsura sa graph. Then, since na tayo mga x values, you now solve for your g of x. Anong na 8 kaya ni? Because we are solving g of negative 3. And since ang g of x is 1/2 exponent x, so meaning g of 3 is 1/2 exponent negative 3. Same kanina, since negative exponent siya, we have to reciprocal na to ang base. Ang reciprocal ni 1/2 is 2 para ma-positive si exponent. Then 2 raised to 3 is 8. Manang na 8 na siya. Sunod, ganun na 4 ni. Same gyapon, g of negative 2 na po ka. G of negative 2 is 1/2 exponent negative 2. And reciprocal ni 1/2 is 2 exponent 2. And that is 4. So, buhaton ni mo tanaw same nga process until moabot ka dire. Mahimo kana is g of 4 na po na siya. So, unsa man ang g of 4? That is just 1/2 exponent 4. And 1/2 exponent 4 is 1/16. So, yan na lang kasimple. So, next. So, manata sa table of values. What's next gani? Ang next button is you plot your points on the Cartesian plane. So, mamaya ito mga points. So, we will plot first 3, 8. Negative 3, 8. Asa si negative 3, 8? Nara si negative 3, tapos nara si 8. Nara nga point na. Sunod, si negative 2, 4. Nara si negative 2, nara si 4. So, nara na. Next, negative 1 o 2, nara. Until moabot ka kay 4 o 16. 4 and 4 tapos 1/16. Nara si 4 and 1/16. Okay na. Again, sa ganitong steps na to, first, nagbuhat ng table of values. Second, i-plot na to ang points. Then lastly, we will connect the points using smooth curve. So, ingani ang itsura niya pag i-connect niyo. So, ingani po ang itsura pag ang base niya is between 0 to 1. Let's try to observe these two. Kani na graph, ang naa sa left is the graph katong f of x equals to, f of x ni siya equals to 2 raised to x. Magod makita ata diya sa inyo. While kanin sa right, mo na f of x equals to 1/2 exponent x. So, observe na pag ang imuhang base is greater than 1, ang imong graph is pasaka from left to right. But, if ang imong base is between 0 to 1, or kanang fraction nga between 0 to 1, pababa po siya from left to right. So meaning, kung mag-graph ka, tanawa imong base. Pagbaliktad gani, pag base nimo is greater than 0, tapos dili pa pasaka from left to right, then there's something wrong sa imong graph.
Same with kung imong given is fraction na between 0 to 1, tapos dili siya pababa from left to right, then there's something wrong sa inyong graph. So, ina na pag verify po sa inyong graphing. So, yun. This is the generalization. Pag greater than, ang base nimo is greater than 1, then pasaka siya from left to right. The base is 0 to 1, then pababa siya from left to right. Next, we will discuss some properties. Some properties of exponential function. So the domain of an exponential function, wala nang intro-intro, diretso na all real numbers. Because as you can observe, ang tanaw na to ang graph nila, domain may isgutan. So let's check sa x-axis. Kung tanaw nimo, ang graph is makita sa left, sa x-axis, makita po sa right. Diripod, makita nimo sa left, makita po nimo sa right. So meaning, tanan makita nimo from left to right. So therefore, imong domain is all real numbers. What about the range? Ang range po niya is the set of all positive real numbers. That is kung inato right sura. Anong all real numbers man? Again, ganina, domain, gitanaw na to left or right. Pag range po ang istoryahan, tanawa po siya up or down sa imong y-axis. Makita ba nimo siya sa taas? Yes, makita nimo sa taas sa y-axis nimo. Tama siya. Mama nimo y-axis, di ba? Nasa taas, kani ang taas na part sa y-axis, kani po ang baba. Makita nimo sa taas. Ang question, makita ba nimo sa baba? Kabay graph na nasa baba. Di ba wala? So therefore, sa taas ra siya tanan and sa taas sa 0. So mao na ang range nato ani is all positive or y is greater than or equals, y is greater than lang. Y is greater than 0 tanan. Wala man siya nitungtong sa range. Sa y-axis din mismo sa 0. Ngana na siya, basta ang given lang is b raised to x lang na itsura. Next. So again, domain is all real numbers. Range is positive, y equals to 0. Next, it is 1-to-1 and it satisfies the horizontal line test. Taro man, no? 1-to-1 siya because vertical line test, masingasa ka maigo, kaisa ra gid nimo siya maigo. Kung horizontal pod, kaisa ra pod, masingasa ka pod maigo. So, it is a 1-to-1 function. Next. The y-intercept is 1 and there is no x-intercept. Kani fix gini siya. Always ni. Kani pod, always pod ni. Ang mausab-usab lang ani kaning range o kani. Magdepende sa given. So, y-intercept is 1. Pero no x-intercept. Tanaw na to ang graph, ha? So, ang y-intercept niya, di ba ang y-intercept is kung kanus siya mo touch sa mong y-axis, so dire na siya always sa 1. Kung basic na, kung simple lang siya nga exponential function. Asking unsa, basta simple. Basta ang pattern na to is b raised to x lang. Tapos, always po yun na wala siya pag-ingani po, so to, there is no x-intercept. No x-intercept, by the way, kaning upat, kanira day ang fix, kaning number 1 lang ang fix. Always na ni siya. Pero kaning y-intercept o x-intercept, by the way, magdepende na sa given. But kung simple lang, basic lang, nganong wala siya x-intercept because kanimang god is magsige nagduol sa x-axis pero dili din na siya mo touch. So, sa kanina siya, atong asymptote, di ba? Actually, dire, mo ni atong asymptote. So, dayon na to, horizontal asymptote is the line y equals to 0. And there is no vertical asymptote.
So now, no x-intercept or no vertical asymptote. That is, again, if it is just in the form b raised to x lang. Inato. Pero, napaday, number 6. The function is increasing if b is greater than 1. So, kato, increasing siya from left to right, decreasing na pod kung from between 0 to 1. So, increasing siya from left to right, na naman natin nag-discuss. Those are the properties of exponential function. So, in general, again, katong nga mga properties is applicable only if in the form b raised to x. But in general, this is the process or this is the sistema unsaon nimo pag-determine sa domain range, x-intercept, y-intercept, horizontal asymptote o vertical asymptote, kung dili siya b raised to x lang. So, pag ingani nagitsura, meaning, dili lang siya basic na siya coefficient na a, tapos ang exponent niya di lang kay x. Instead, it is a linear function. Tapos napagyoy plus h. So, pag ingana, domain of the function is always fixed. Again, ingon ako, ang domain, basta exponential function, wala na question na automatic all real numbers. In symbol, ingani na pagkasulat. All real numbers. Sa range, ang bantayanan. Ang range po, ingani ang pattern. Pag a is greater than 0, kasi pasabot greater than 0, positive. Meaning, pag ang coefficient ni exponential function is positive, kani iyang range. From h, kung unsa man to'y value sa imong h diha, to positive infinity. But if a is less than 0, so pasabot sa a is less than 0, kung negative po, ang imong range, kani po ang pattern. From negative infinity to h. Again, ang h, kung unsa may naadya sa imong kaninga given function. Okay. Mas masabta na later on sa mga examples. What about x-intercept? In solving for the x-intercept, same again, ang process is you just have to let y equals to 0, then solve for x. Kung unsa tong value ni x, matoy x-intercept. Then for y-intercept, you just have to let x equals to 0, and then solve for your y. Kung unsa may value ni y, matoy y-intercept. So that's a generic process in any function. So, appeal na sa exponential function. Next, for the horizontal asymptote of an exponential function, ang pattern po na to is y equals to h. Kung unsa may h diha. Y, vertical asymptote is none. Wala din na siya always. So, ang fixed na to, kaning range o kaning vertical asymptote. Domain ang fixed na to. Ang domain is always all real numbers. Vertical asymptote, wala na siya always vertical asymptote. So, sige, para mas masabtan, let's have an example. Kana. I have 3 examples to discuss. So, and then the instruction is determine the domain and range, x-intercept and y-intercept, vertical and horizontal asymptote. So, example 3, we have, let me write the given first, f of x, basic ni, 3x. Okay. So, let's use the whiteboard para kopya man yung popcorn. Isa, marag wala na. Klaro. Klaro ba diha? F of x equals to 3 raised to x. Kuba na ito gamay. Tabunan. So we have, ang given is f of x raised to x. Sige. So, for the domain, again, itong ingon ako, all real numbers na diretso.
Kay exponential man wala na kailangan una 100, so naka from negative infinity to positive infinity. For the range, ang pattern na to is depende kung sa A nimo. Kung sa A ani karon. Di ba again ang ato ang general function na to, itsura sa atong general function is f of x equals to A times B exponent t of x plus h. So sa given, ang A nato diha is kanang multiplier sa imong base. Since wala ta diha, do wala, pero nana 1 actually diha, 1 times 3 raised to x na siya. Wala lang nimo gi sulat. So meaning ang A nimo diha by the way is 1. Kung sa atong B, di ba 3? Kung sa atong h, kung naay gi plus o gi minus diha, mao to imong h. Since wala man, so h nimo is 0. Okay. So again, ang pattern na to, kung maka-remember mo, ang pattern na to is kani. Balikan na to sa PowerPoint. Ang pattern na to, nara tong pattern. Sa range na to nga pattern. Kung A is greater than 0, kani ang pattern. From h to positive infinity. Okay. So, balik na sa PowerPoint. Since ang A na to is positive, so kato atong gamiton nga pattern na from h to positive infinity. Which is, kabalo na ta sa atong h na 0 to positive infinity. So therefore, our range na to is from 0 to positive infinity. So meaning greater than 0 tanan. That's our range. Next, for our x-intercept, how to solve for our x-intercept. Then for our x-intercept, we simply let y be equals to 0. So from the given, f of x, mamana si y. So that is 0 equals to 3 raised to x. Sunod, kung saan ipag-solve karon. Kadali ha. So, solving for this, record tong how to solve exponential. Di ba ang saan ganitong how to solve exponential? Di ba parihaon na to og base? Okay. Ang question karon, can we have 3 exponents something na equal kay 0? Do we have a number na pag 3 raised to that number mo 0 siya? 3 raised to 1 is 3 man. 3 raised to 0 is 1. Naabay number nga ma-0. Di ba wala? So meaning, since no solution man ta, therefore, there is no x-intercept. So wala siya x-intercept. Kaya no solution man Wala man tayo mapangita nga exponent ni 3 na ma-equal siya sa 0. Next. What about for your y-intercept? Again, for your y-intercept, you let x equals to 0. So, from the given, that is f of x or y na tadiritso. Y equals to 3x man atong given. So, y equals to 3 raised to 0. So, therefore, y is 3 raised to 0. That's 1. So, this is now your y-intercept, denoted by small letter b. So, nanatay x-intercept, nanatay y-intercept. Let's now proceed sa vertical asymptote. Vertical asymptote. So, ganitong pattern sa vertical asymptote. Pag vertical asymptote, automatic, di ba? Pag vertical asymptote na to, nan-man diretso. Okay, isa, murag dili makita.
Dalhin ta sa pikas. Dari na lang ta mag vertical asymptote. For our vertical asymptote, diretso na kanan. Fix man di ba? Kaniman ang domain of ang vertical asymptote, fix na always. Wala na kay question na. Pag domain of an exponential function, all real numbers. Pag vertical asymptote sa exponential function, all real numbers diretso. Ang horizontal asymptote ang solve nun. And ang pattern nato sa horizontal asymptote is just y equals to h. Then since ang h nato is 0, so therefore our horizontal asymptote is y equals to 0. So mana, nanatay domain range, nanatay x-intercept, y-intercept, nanatay vertical asymptote, and horizontal asymptote. So nga to ra, kasimple. I hope na kuha ang process. Anyway, sayon na siya kay sayon naman po ang given. What if mo kuha tag medyo challenging gamay nga given. So let's erase na to ni. So na to no. Ang pwede dili na i-reson ay kaning domain ug ang vertical asymptote kay maski pag unsay given mao mo gina siya. So, wala lang na akong erase. So ang second given is 4 raised to x plus 1 minus 2. So medyo complicated na siya nga exponential. So makuha ni. So, medyo complicated na siya nga exponential function. Okay. Ano? So, kasi pag unsa ang given, again, ang domain niya, all real numbers. Mo na, wala na akong erase. Sa range lang tamag, base. But before ta, let's identify first mga variables. Unsay value ni A diri? Ang value ni A diri is kung unsa ang coefficient na tapad sa imong base. Naaba wala. Wala man no? So 1 gihapon. Ato ang base is 4. Ato ang h, oning h na to. Si negative 2. So kani atong panggamiton karon. So again, ang pattern nato sa range kung positive si A, kani ang pattern. H to positive infinity. Pero kung negative, sa ganitong pattern kung negative infinity to H pag siya. Anyway, maghatag man pag example later on sa negative pod nga A. So kani. So same gyapon ang pattern na to. H to positive infinity. Ano ganin nga pattern? Because positive ato ang A. Tapos, substitute na lang. So, meaning, ang imong range is from negative 2 to infinity. So, meaning, imong graph di ay makita lang, okay. Kung domain is gutan, balita, kung domain is gutan, ang graph ani is makita from left to right. Range ang isgutan, ang imong graph di ay makita lang from negative 2 sa y, pataas. Nalang sa ibabaw sa negative 2 ni y. Y ni siya because of range. Okay, for the x-intercept, how to solve for the x-intercept? Again, we let y equals to 0. And f of x is y, so that is 0 equals to 4x minus plus 1 minus 2. So, iba human naman ta kung saan pag-solve og exponential equation man eh. Discuss. So, gamito na itong skill. So, kanina, ibalin sa pikas. It becomes 2 equals 4x plus 1. Sunod, 2 ug 4. Kung saan na ito pag-express na same base sila. Si 2 as is lang. Si 4 can be expressed as 2 squared. Tapos, copy si x plus 1. Okay, pareha na sila base. So, gani after mapareha og base, ang buhaton, apply the one-to-one property. So, drop your
base. So, wala naman yung dire. Kasi pasabot kung wala na dire, pasabot wala 0. Pasabot 1 na anay 1 niya, walang gisulat. So, meaning that becomes 1 equals 2x plus 1. So, next, padayon ta, distribute si 2, that's 2x plus 2 equals to 1. Sunod, kung ipadayon nato ni dire, that is, i-transfer naman nato ni si 2, no? Wala man ni x dito sa pikas. So that becomes 1 minus 2 equals to 2x. Next. So negative 1 equals 2x. Same dyan po na, please, if ever na ko'y namali, paki-take one ko sa comment section. Then, divide both sides by 2. So, our x is negative 1/2. And this is actually our x-intercept. Ito mo gamit sa letter A, kina-A dito. So, this is your x-intercept. Meaning, ang graph ni mo muagi sa x-axis at negative 1/2. That's your x-intercept. What about for our y-intercept? For our y-intercept, we simply let x equals to 0. So from the original, this is actually y, ang f of x equals 4. Ang x, dire, muna na itong 0, plus 1, tapos minus 2. So we have 4x, 0 plus 1, that's 1, minus 2. So y nimo is 2. So this is now your y-intercept. So unsay pasabotan na aning y-intercept na to? Pasabot ang imong graph moagi sa y-axis at 2 na point. Okay na. Ano tayo? X-intercept and y-intercept. So for the vertical asymptote, again, wala na lang akong erase, kaya automatic na, mas yung sa ang given, wala din siya vertical asymptote. Ang horizontal asymptote, ang pattern lang nato is y equals to h. So meaning, y equals to negative 2. Mapod na ito ang horizontal asymptote. So human na, domain, range, x-intercept, y-intercept, horizontal asymptote, o vertical asymptote. I hope mas nasabtan ng process. So, okay. So, last example ta. Let's try to have an example na ay negative po. So, na ito ni. Ano itong pang-reason na, mga values ani, kini, list na ni. Again, dili na ni reason, as is na, kana. So, ang given na ito nga bago, last example ta. So, our last example, that's negative 2x minus 1 plus 3. So, ano ang given? So, first, let's identify ang value ni A. Ang value ni A, kung sa'y coefficient sa base 2 ni mo, di ba natin negative? So, di lang na negative, actually, that's negative 1. Negative 1 ato ang A. Kung magunay, this can be written actually as negative 1 times 2 raised to x minus 1 plus 3. So, pwede na ingana pagkasulat. Disimplify lang nga ingana pagkasulat. So, meaning, ang A nimo is negative 1. Ang base nimo is 2. Ang h nimo is nara si h. Kani. 3. So, naana tayo mga values. So, again, for the domain, automatic from negative infinity to positive infinity. Next, for the range, since our A is negative,
dili kani nga pattern akong gamiton. Instead, sa itong pattern basta kung negative infinity to h po. Muna ang pattern kung negative imuhang a. So meaning, ang imong range di ay is from negative infinity to 3. Okay, 3 man imong h. So unsay pasabot nimo? Pasabot ani karon kung ang range nato is from negative infinity to 3. Pasabot lang ana nga ang graph nimo naara sa baba ni 3. 3 lang ang pinakataas tapos negative infinity na. Sa y ha, range man ta. Range ato ang isugutan. Okay. So manang domain of range, x-intercept. So then, x-intercept, we let y equals to 0. So, ang f of x, muna atong y. At 0 na siya. So, copy lang si negative 2, x minus 1 plus 3. Sunod. Palhining, wala man ni constant. So, this becomes negative 3 equals to negative 2, x minus 1. Next, pareha sila negative. So, divide both sides taog negative 1. Okay, para ma-positive 3 na diha equals positive na si 2x minus 1. Next. Kani. Ay, sa kadali ha. Ang tao na nakoy kanon. Okay, saan na pag-solve anak karon? So, for that one, substitute lang sa sir. 0 sa exert, tapos 0 ang exponent. diba ang point na to, kailangan ta mapareha siya og base? Okay. So, ang question na karon, naabatay kung saan na ito pag-abot ni si 2 ug si 3. Mabuhatan ba nato si 2, let's say 2, tapos 2 po na siya, x minus 1. Nabatay magamit diha. Okay. Nabatay magamit diri nga, nabatay mabuhat diri nga mapareha sila og exponent. Since for the meantime, wala tay mapangita na value aning kung saan nimo pag-express si 3 nga 2 raised to unsa para ma 3. So, for the meantime, exponential pa lang manguta, wala pay logarithmic function. So, posible man gud ni ma-solve using logarithmic function. So, for the meantime, wala pa man ni. So, mo-declare lang sa taog none. For the meantime.
Sa diri lang sa nga pattern. Pero later on, sa logarithmic, naani siya solution actually. So ipadayon na lang nato ni sa kaning nga kuan, dili lang sa nato i-solve si x-intercept diri. Na kuan kay wala pa man na discuss si logarithmic equation. Kay ang solution ani is logarithmic equation. So balikan na lang nato ni pag ma-discuss na si logarithmic equation. So bali na lang sa ta for the meantime kay y-intercept. So for y-intercept, let x equals to 0. So again, same gyapon kaning nga function is y nato na tapos negative 2 ang x nimo pulihan nimo 0 minus 1 plus 3. So ana. So we have negative 2 tapos negative 1. Kay 0 minus 1 is negative 1 plus 3. So isolve kani unsa nimo pag-interpret ni negative 2 raised to negative 1. Unaha sa si exponent ha. Kaya again, order of operations. Una sa exponent before ka multiplication man si negative 1 dali. So negative 2 raised to 1 half, 2 raised to negative 1 is di ba reciprocal plus 3. So y na to, so ano pag-solve? That's negative 1 half plus 3. Then pila man ang negative 1 half plus 3? That's actually 2.5. 2.5 or 2 and 1 half. 2 and 1 half or kung sa pa na pagkuan, 5 over 2. Depende sa asa inyo ang kuan. Pwede 2.5, pwede 5 over 2, pwede 2 and 1 half. Sa pagka-express. So nanatay, y-intercept. Kaning x-intercept, wala sa nato gi-discuss ni because wala pa man na-discuss si logarithmic equation which is ang makasolve ato. So let's proceed sa vertical asymptote. Sa vertical asymptote, none. Okay, as is na. Then sa horizontal asymptote, y equals to, kung unsay h nimo, which is ang h is 3, so mo na y equals to 3 imong horizontal asymptote. So yung ato, pag-solve og domain, range, x-intercept, y-intercept, vertical asymptote.